suppose you are the execution of your program in there is a program in diagrammatic way. Here, note it down one program objectives. Write a program. Sum of a natural number. Sum of n natural numbers. Natural numbers. This is your code. Once this is a problem objective. So formula so to calculate for sum of a natural number. What is the formula to calculate sum of a natural number? Yeah, yes, my side there's a blocking. What about now? Is it clear now? Is it clear now? Yeah, okay, thank you. Okay, so just first we are going to write a one simple program. The program is write a program to find the sum of a natural number. So what is the formula to calculate the sum of a natural number? So the sum equal to, simply we call the S in mathematics. So n into n plus 1 by 2. So in the what you represent but actually here in mathematical will be called as a operator in sorry, it is a multiplication, but in programming language you need to write like this, n into the explicitly you need to define your operator you perform divided by 2. So that is a priority mukhya, so that n into, but in that priority problem but you have to write like this. Is it clear? Okay, so if you want to write a program, there are three basic steps we need to follow. One is input, followed by logical part, and third one is output. So this is the basic things we need to look on that. So the first one is input. So here how many inputs? How many inputs you need? See the formula and you can check it. So if you want to apply this formula to calculate the sum of n natural number, so how many values you need to perform? Yeah, it is 1, but in somebody is represented by 2. I don't know how they are represented. Only one value, and the name is called as n. If you want, you can change the identifier name also. But here, the formula reflect பண்றதுனால நான் n எடுத்துக்கிறேன். என்னோட identifier name. That is some variable the name வந்து நான் n எடுத்துக்கிறேன். Identifiers normally values store பண்ணீங்கன்னா நீ variable னு சொல்லுங்க அந்த நேம்ல. ஓகேங்களா? என்னோட identifier name வந்து n எடுத்துக்கிறேன். What is the data type? Input decide பண்ணும்போது data type ரொம்ப முக்கியம்னு சொல்லிருக்கோம். What is the data type? Yeah, integer. Yeah, float இருக்க கூடாதா? Yeah, எல்லாரும் looking on float, I mean data type integer போறீங்க. Yeah, float is prefer பண்ணல. Yeah, good. It is a natural number always to be represented by whole number தான் integerல தான் இருக்கணும். Floating point numberக்கு chances கிடையாது. கரெக்ட்டுங்களா? அதே போல ரிசல்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா டிவிஷன் ஆபரேஷன் இருக்கு. மேபி உங்க ரிசல்ட் வந்து நெகட்டிவ்ல வரதுக்கு சான்ஸ், சாரி ஃபிராக்ஷனல்ல வரதுக்கு சான்ஸ் இருக்கு. பட் ஆக்சுவலா வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா இது ஒரு ஆட் நம்பரா இருந்தா ஈவன் நம்பரா மாறிக்கிறனால உங்களுக்கு எப்பவுமே வர ரிசல்ட் ஹோல் நம்பர்ல தான் இருக்கும். ஃபிராக்ஷனல்ல இருக்க சான்சஸ் கிடையவே கிடையாது. ஓகே, லாஜிக்கல் பார்ட் என்ன? The logical part வந்து just we are going to implement the formula. ஒரே ஒரு formula தான் இருக்கு. Just we are going to do it in one step. Or if you want, you can do it in multiple steps also. Output என்னது? Result sumங்கிறத ரிசல்ட்டை print பண்ணணும். So this is the basic step. Okay, எங்க ப்ரோக்ராம் எழுதுங்க பார்க்கலாம் உங்க நோட்ல. So write a program. இந்த இது லாஜிக்கு நீங்க ப்ரோக்ராம் எழுதுங்க பார்க்கலாம்.
நீங்களே ட்ரை பண்ணுங்க whether it's a correct or wrong. So உங்களோட input வந்து ஒரே ஒரு வேல்யூ தான். So அதோட நேம் வந்து என்னன்னு எடுத்துக்கிறீங்க. So data type வந்து integer. So that explicit type conversion நமக்கு தேவை. Then followed by the logical part. So that you are going to implement as a formula. Then you are going to do as output. Means you are going to print the output. For that you can use output statement. Okay, so note la copy பண்ணுங்க. Just you can try whether it is a correct or wrong. You have to try first. So இந்த வேரியபிள் பேர் n தான். நீங்க என்ன எது வேணாலும் எடுத்துக்கங்க. அது உங்களோட சாய்ஸ் தான். நான் இந்த இடத்துல என்னன்னு எடுத்துக்கிறேன். So input n with the value of n. This is your user choice. நாம கொடுக்கிற நம்பர் தான். நீங்க என்ன கமெண்ட் வேணாலும் கொடுத்துக்கங்க. But it will be meaningful. So இந்த இதுக்கு பதிலா இந்த டபுள் கோட்ஸ் கமெண்ட்க்கு you have to give any comment. Even there is a spelling mistake இருந்தாலும் it won't take any errors and all. So now the inputs are over. Input முடிஞ்சிருச்சு. So according to the logic, so one input முடிஞ்சிருச்சு. அந்த input-ஓட variable-ஓட பேரு என்னன்னு எடுத்திருக்கோம். So here variable-ஓட பேரு என்ன ஆயிடுச்சு. Then the data type must be as integer. I mean the data type will be converted as integer. So that just here the conversion takes place. இந்த இடத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா கன்வர்ஷனும் முடிஞ்சிருச்சு. So because எந்த input வாங்கினாலும் it will be treated as a string-ஆ தான் இருக்கும். But நம்மளோட calculation-க்கு integer-ஆ தான் வேணும். So that we have to convert into integer. So now the input is over. After the input, what is the next step? We are going to find the solution. So here we know the formula for solving this problem. The formula is the resultant we identify equal to n into n plus 1 by 2. So I'm going to say my result variable is sum equal to n into n plus 1. It must be in a bracket whole divided by 2. The priority, so first addition, then followed by multiplication divided by 2. So now it's implementer. Then I'm going to print it. So I'm going to print it as the sum of first. I'm going to print the value. You can use a different format. உங்களுக்கு என்ன ஃபார்மேட்ல வேணுமோ நீங்க டிஸ்ப்ளே பண்ணுங்க. இந்த டபுள் கோட்ஸ்ல எழுதுற கமெண்ட்ல மீனிங்ஃபுல்லா இருந்தா போதும். ஜஸ்ட் யூ கேன் கோ வித் யுவர் வேஸ். இங்க தான் இதே மாதிரி தான் எழுதணுங்கிற நெசசிட்டி கிடையாது. So natural number is it should be meaningful. Okay, so what is the extension for storing a Python program? Python program store பண்றதுக்கு என்ன extension? What is the extension for writing Python program? Means for storing Python program. Good, excellent. .py. Py means that it is a Python script. So just I'm going to say you can store it anywhere. So you can உங்களோட driveல எங்க வேணாலும் நீங்க உங்களோட local machineல நீங்க save பண்ணிக்கலாம். So Python and just நான் என்ன பண்றேன் அப்படின்னா so இது வந்து natural numbers. Natural.py அப்படினா சேவ் பண்றேன். Always it must extend with .py because it is a Python program, so that it extension with .py. In case நீங்க C எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா .c அப்படினு சேவ் பண்ணனும். C++ program எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா .cpp ன்னு இருக்கணும். ஒவ்வொரு ப்ரோகிராமுக்கும் ஒரு எக்ஸ்டென்ஷன் இருக்கும். அது வந்து அந்த ஃபைலை வேரியேஷன் பண்ணி காமிக்கிறதுக்கு இந்த லாங்குவேஜ்லாம் எழுதி இருக்கிறோம் அப்படிங்கற வேரியேஷன் பண்றதுக்காக. ஓகேங்களா? ஓகே, இப்ப போய் நான் ரன் பண்றேன். So எக்ஸிகியூஷன் எப்படி வரும்? Top to bottom or bottom to top? What is the first line? Edu execute agum. Input or logic or output statement. What is the first line for an execution? First to tell me the answer for what type of execution, whether top to bottom or bottom to top. Yeah, is good, excellent. First execution is input. Input line முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் input, yeah, good, excellent. Always the program execution taken place is from top to bottom. Good, excellent. Then input, after input logical part will be executor, then output statement will be executor. This is the order. Yeah, it's good, excellent. It's very, very important. You must to know the order of the execution. Then only we can able to predict the output of any code.
எப்படி ஒர்க் ஆகுதுன்னு தெரிஞ்சா மட்டும்தான் உங்களால ஒரு ப்ரோக்ராமோட லாஜிக்கா அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணவே முடியும். ஓகே, சோ இப்போ எக்ஸிக்யூட் முடிஞ்சிருச்சு. ஓகே, சோ ஒவ்வொரு லைனும் எவ்வளவு டைம்ஸ் எக்ஸிக்யூட் ஆகும்? ஹவு மெனி டைம்ஸ் each and every action or every statement is executed? Yeah, so okay Arun, I will come back. I don't know என்ன புரியலன்னு தெரியல. ஓகே, மறுபடியும் நான் திரும்ப ரிப்பீட் பண்றேன். நம்மளா வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா உங்களோட எக்ஸிகியூஷன் வந்து டாப் டு பாட்டம் தான். நீங்க எந்த ஒரு ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜஸ் போய் நீங்க லேர்ன் பண்ணணும் அப்படின்னாலும் ப்ரோக்ராமோட எக்ஸிகியூஷன் வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். இப்போ வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா ஸோ டாப் டு பாட்டம் போது ஃபர்ஸ்ட்ல இருக்கிற லைன் வந்து இன்புட் லைன். ஸோ தட் இன்புட் லைன் ஒர்க் ஆகும். இன்புட் லைன் ஒன்ஸ் நீங்க இன்புட் கொடுத்து என்டர் கொடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா இட் கோஸ் டு த கால்குலேஷன் பார்ட். It will be executed automatically. Then மறுபடியும் automatically once இது முடிஞ்சாலே automatically goes to the third line, that is called output. ஓகேங்களா? ஸோ டாப் டு பாட்டம் வந்துடும். ஃபர்ஸ்ட் இன்புட் வாங்கினாலையும் கால்குலேஷன் முடிஞ்சு அவுட்புட்டை டிஸ்பிளே பண்ணி காமிச்சிடும். ஓகேங்களா? ஸோ எப்போ இந்த மாதிரி கர்சர் வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கோம் அப்படின்னா இன்புட் வாங்கினா மட்டும் தான் உங்களுக்கு கர்சர் வெயிட் பண்ணும். ப்ரோக்ராம் எக்ஸிகியூஷன் அப்படியே ஸ்டாப் ஆயிருக்கும். மற்ற கால்குலேஷன்ஸோ பிரிண்டா இருந்தா அது பாட்டுக்கு முடிச்சுட்டு போயிட்டே இருக்கும், அடுத்த லைனுக்கு போயிடும். நீங்க வந்து என்டர் கொடுத்துதான் அடுத்த லைனுக்கு மூவ் பண்ணணுங்கிற கண்டிஷன்ஸ் கிடையாது. Is it clear, Arun? Is there any doubt? Yeah, okay. So இப்போ ஒவ்வொரு லைனும் எவ்வளவு டைம் ஒர்க் ஆகும்னா ஒரே ஒரு டைம் தான். மீன்ஸ் இது என்னன்னு சொல்லுவீங்கன்னா ஆக்ஷன் சொல்லுவீங்க, இல்லைன்னா ஸ்டேட்மெண்ட்னு கூட சொல்லலாம். இதோட மீனிங் என்னன்னா ஸ்டேட்மெண்ட் which is used to perform some task. ஏதோ ஒரு ஒர்க் பண்ணும். இந்த லைன் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா இன்புட் வாங்கும், இந்த லைன் பண்ணீங்கன்னா கால்குலேஷன் பண்ணும், இந்த லைன் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா அவுட்புட்டை பிரிண்ட் பண்ணி காமிக்கும். ஸோ ஈச் அண்ட் எவ்ரி லைன் ஹேஸ் சம் ஸ்பெசிபிக் டாஸ்க். ஓகேங்களா? ஓகே, இப்போ இது எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா ஒரு டைம் தான் ஒர்க் ஆகும். எப்பவுமே ஒவ்வொரு ஸ்டேட்மெண்ட்டும் ஒரு டைம் தான் ஒர்க் ஆகும். ஓகேவா? வேணும்னா நம்ம ரிப்பீட் பண்ணணும்னா அதுக்குன்னு தனியா சம் ஸ்ட்ரக்சர் இருக்கு, அந்த ஸ்ட்ரக்சரை நம்ம ஃபாலோ பண்ணணும். ஓகேங்களா? ஓகே, ஐ அம் கோயிங் டு ரன் திஸ் மாடியூல். இப்ப வெயிட் பண்ணிட்டே இருக்கு, கரெக்டா? சோ ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, இது வந்து ஸ்டில் உங்களோட ப்ரோக்ராம் எக்ஸிகியூஷன் மோட்ல இருக்கு. I will repeat once again, still உங்களோட ப்ரோக்ராம் எக்ஸிகியூஷன் மோட்ல இருக்கு, அதாவது ஒர்க்கிங்ல இருக்கு. ஓகேவா? இது நீங்க வேணா க்ளோஸ் பண்ணி பாருங்க. இது சோர்ஸ் தட் கில்னு காமிக்கும். The program is still running. Do you want to kill it? Kill it னா இதோட ஸ்டாப் பண்ண போறீங்களா அப்படின்னா கில் ஓகே கொடுத்தா கொடுத்துடலாம். ப்ரோக்ராம் ஃபினிஷ் ஆகாது, அவ்வளவுதான். எக்ஸிகியூஷன் ஆகல. ஓகேவா? அப்ப என்ன ப்ரோக்ராம், அதாவது ஒன்ஸ் நீங்க இன்புட் கொடுக்குற வரையில தான் அப்படியே வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கும். மற்ற லைன்ல அதாவது ஒன்லி நீங்க இந்த ஐ மீன் இந்த அவுட்புட் இதுல நீங்க இப்படியே நிக்கணும், ப்ரோக்ராம் ஃபினிஷ் ஆகக்கூடாதுன்னு நினைச்சீங்கன்னா, இந்த ஸ்கிரீன்ல கொண்டு வந்து நிறுத்தணும்னு நினைச்சீங்கன்னா யூ மஸ்ட் கால் இன்புட் மெத்தட்ஸ். இன்புட் மெத்தட் கால் பண்ணாதான் இந்த ஸ்கிரீன்ல உங்களால கொண்டு வந்து நிக்க முடியும். ஓகேவா? கால்குலேஷனோ அவுட்புட் ஸ்டேட்மெண்டோ இருந்ததுன்னா ஜஸ்ட் நமக்கு ஷோ தான் ஆகுமே தவிர்த்து நமக்கு வந்து அதை அந்த ஸ்டாப் பண்ணிக்க முடியாது எக்ஸிகியூஷனை. ஓகேவா? எக்ஸிகியூஷன் அதாவது இப்ப நீங்க கேட்கலாம், என்டர் த வேல்யூ 10 கொடுத்துருக்கீங்க, இப்ப நான் வேல்யூ 5 கொடுக்குறேன், இப்ப நான் அடுத்த லைன் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா சம்முக்கு போயிடும், நான் இதுக்கப்புறம் என்டர் கொடுத்தாதான் அடுத்த லைனுக்கு போகுமானு கிடையாது. ஒன்லி கர்சர் எப்ப வெயிட் பண்றது, உங்களோட இது எப்ப வெயிட் பண்ணணும்னா இன்புட்னா கீபோர்ட்ல இருந்து நீங்க சம்திங் டைப் பண்ற வரையில வெயிட் பண்ணணும். ஏன்னா பிகாஸ் கீபோர்ட்ல இன்டராக்ஷன் ஆகணும். ஒன்ஸ் இன்டராக்ஷன் வந்து ஸ்டாப் பண்றதுக்கு என்னன்னா என்டர். இப்ப நான் 5ன்னு கொடுத்துட்டேன், இப்ப நான் என்டர் கொடுத்தேன்னா இந்த இன்புட் ஃபங்க்ஷன் எக்ஸிகியூஷன் முடிஞ்சிருச்சுன்னு அர்த்தம். முடிஞ்சு அதே இன்டா கன்வெர்ட் ஆகி என்னங்கிற வேரியபிள்ல ஸ்டோர் ஆயிடும். அடுத்து வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா சோ ஜஸ்ட் a minute, I can represent the memory locations also. நீங்க memory locations கண்டிப்பா இருக்கணும். Okay, here how many identifiers we have? இந்த இதுல எத்தனை identifiers இருக்கு? How many identifiers we have? See that how many identifiers, கரெக்டா கோட பாருங்க. How many identifiers are there? How many variables are there? Good, excellent, Tamara Kannan. It is 2, not 1. Check பண்ணி பாருங்க. என்னென்ன வந்து இன்புட்ல ஸ்டோர் பண்ணிருக்கீங்க, சம்னு ஒன்னு இருக்கு, ஸ்டோரிங் த ரிசல்ட். அசைன்மெண்ட் ஆபரேஷன் பார்த்திருந்தீங்கன்னா தெரியும். This is also an identifier. So there are 2 identifiers here. Okay, so one is name, that is n. Another one is sum. We know that it is not a continuous இருக்கணுங்கிற condition இல்ல, maybe இருக்கலாம், but that's not a problem. So that name of this memory location is sum and the name of this memory location is n. I'm going to give access 5. But I just enter தரேன். So automatically என்ன ஆயிரும் அப்படின்னா, so once enter கொடுத்தனா அதாவது என்ன, இந்த லைனோட எக்ஸிகியூஷன் முடிஞ்சிருச்சு, then it goes to next line. இப்போ இந்த இன்புட்னு இருந்தா மட்டும் தான் கர்சர் வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கலனா then it will go for automatically.
அடுத்த லைனுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்கா போயிடும். சோ அப்ப இது கால்குலேஷன் முடிஞ்சிடும். அடுத்த லைன் எக்ஸிகியூஷன் முடிஞ்சிடும். யூ கான்ட் ஏபிள் டு ஸ்டாப் எனிதிங். நீங்க வந்து எக்ஸிகியூஷனா அந்த இடத்துல ஸ்டாப் பண்ணிக்க முடியாது. சோ லாஸ்ட் லைன் வந்துருச்சு, லாஸ்ட் லைன் எக்ஸிகியூஷன் முடிஞ்சோடனே ஸ்டாப் ஆயிடுச்சு. கிளியர்? ஓகே. சோ இப்போ வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா சோ என்னல 5 இருக்கு. சோ 5 into 5 plus 1 6. So 5 into 6 30, 30 divided by 2 15. So உங்களுக்கு என்ன ஆன்சர் வந்துச்சுன்னு பாருங்க, 15. Clear? So the answer is 15. Clear? Oh, just a minute, I can zoom it. So this way it will work. So whenever you're going to write a program, you have to imagine it's a working principle. So part that we are going to use the concept of flow chart. We will talk about the concept of flow chart in later part. Maybe within 2 weeks back, means after that, we will talking about the concept of flow chart. So whenever you're going to write a program, always you have to imagine one diagrammatic flow representation. So now you know that how that there is input and summon எப்படி work ஆகுதுன்னு பார்க்கலாம். For that, just I am going to do it and one flow wrap tool that name is called as a Raptor tool. Clear? So Raptor is a tool which is used to draw your flowchart diagrammatic representation for your program. நம்மளோட ப்ரோக்ராம் டயக்ராமா எப்படி காமிக்கிறதுங்கிறத flowchart அப்படின்னு சொல்லுவோம். See that நம்மளோட ப்ரோக்ராம்ல ஃபர்ஸ்ட் லைன் என்னன்னு பார்த்து சொல்லுங்க. What is the first line of your program? Always the program start to execute from input. I mean, your entire instruction must be defined in between start and stop, so that just you are going to get an input. So don't worry about the symbol and all. So this is for input. So just I'm going to define an input and I'm going to comment it. I'm going to say enter the value of n. And my variable name is n. Oh, sorry, I forgot to give this comment. Okay, so now we are going to read it. Zoom panna, just a minute. Yeah, yes, sure. Where is this option configure? The speed link. Is it okay? Yes, after input, what is the next line for an execution? After input statement, what is S logical part? So this is the calculation. For calculation, we must use a rectangle. Don't worry, we will teach you later part. இப்போதைக்கு சும்மா just நீங்க தெரிஞ்சுக்குங்க போதும். So it will be stored. The variable name is a sum. The formula is n into n plus 1 by 2. இது உங்களுக்கு புரியறதுக்காக சொல்றேன், நீங்க ரொம்ப worry பண்ணாதீங்க. ஓகேவா? ஜஸ்ட் எப்படி ஒர்க் பண்றதுன்னு ஒரு இமேஜினேஷன் கொண்டு வரதுக்காக தான் அது. Okay, ma. Okay. After the logical part, what is the next line? After the logical part, what is the next line? Output. So output, we are going to print the value of sum. But now the sum மட்டும் எப்படி print பண்றேன்னு சொல்றேன், ரொம்ப complicate பண்ணல. So this is the output statement. I'm going to print the value of resultant variable sum. ஓகேங்களா? So don't worry about the word. இங்க மேல வர word எல்லாம் worry பண்ணாதீங்க. Just diagram மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க போதும். So
So I think எல்லாத்துக்கும் விசிபிளா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். So now see that இது எப்படி work ஆகுன்னு பாருங்க. Always the program execution starts from the start means start symbol and end at the end. Endல தான் அது வந்து finish ஆகும். ஓகேங்களா? ஓகே, சோ நமக்கு இந்த ப்ரோக்ராம் எப்படி எக்ஸிக்யூட் ஆகும்னு உங்களுக்கு தெரியும் பாருங்க. சோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து enter the value of n கேக்கும். நம்ம n கொடுத்ததுக்கு அப்புறம் it will perform a calculation on output. எப்படி work ஆகுதுன்னு நீங்க பாருங்க. ஆல்வேஸ் நீங்க ஒரு ப்ரோக்ராம் எழுதும்போது ஆல்வேஸ் you must to imagine yourself. இமேஜின் பண்ணீங்கன்னா தான் இந்த லாஜிக்ஸ் உங்களுக்கு ஈஸியா ஒர்க் பண்ண முடியும். See that just I'm going to work I'm going to define the speed. Okay, so see that I'm going to run it. Yeah, just a minute. Then see that the execution starts from start. Green color letter irukku parunga. Execution always start means ஒரு starting locationல தான் program execution இருக்கும். ஒரு programக்கு ஒரே ஒரு starting point தான் இருக்கும். You should not have a more number of starting point. Starting point எப்பவுமே more than one இருக்காது. Always program have only one starting point மட்டும் தான் இருக்கும். Then see that இப்ப எந்த லைன் work ஆகுதுன்னு சொல்லுங்க. green color போட்டிருக்கிறதா work ஆகுது. green color work என்ன? input-ஆ லாஜிக்கா அவுட்புட்டா? input. Good. So I am going to give that value as a 5. You can give any value. See that அதே ஆட்டோமேட்டிக்கா அடுத்தது போகும் பாருங்க. இந்த இடத்துல வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கு. சோ நான் இன்புட் கொடுக்கிற வரையும் it will wait. Once நான் இன்புட் முடிச்சிட்டேன் then ஆட்டோமேட்டிக்கா அடுத்த லைனுக்கு போயிடுச்சு பாருங்க. sum work ஆயிடுச்சு, print ஆயிடுச்சு, end with terminate ஆயிடுச்சு. Is it clear? I will repeat once again. Means நான் execution மறுபடியும் show பண்றேன். So see that start க்கு வந்திருக்கு. அடுத்து வந்து பாத்தீங்க அப்படினா so again I'm going to run it. It will get the answer. I mean, so for example I'm going to give 10. So 10 into 11 divided by 2, so 55 answer. So the calculation will take place. Again I'm going to use the next 10. See that அடுத்தது print means இந்த வேல்யூ வந்து print ஆகுது. Then program endோட வந்து program வந்து வெளிய வந்துரும். அவ்வளவுதான், execution முடிஞ்சிருச்சு. Is it clear? So always you should have some pictorial representation for execution of this program. இந்த program எப்படி நீங்க எழுதுற program வந்து எப்படி execute ஆகுங்கிற ஒரு pictorial representation உங்க மைண்ட்ல இருக்கணும். இப்படிதான் இது ஒர்க் ஆகும் அப்படின்னு ஒரு பிக்டோரியல் ரெப்ரசன்டேஷன் கண்டிப்பாலும் இருக்கணும். இன்கேஸ் நான் தெரியாம என்ன பண்ணிட்டேன், மாத்தி போடுறேன். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வித்தவுட் கால்குலேஷன் and I am pasted here. Clear? So now you have to check in. First input வாங்குறீங்க, output இருக்கு, அதுக்கப்புறம் calculation இருக்கு. Now check it what will happen. Top to bottom execution தான். So எப்பவுமே மேல இருந்து தான் கீழ work ஆகும். So start இருக்கு, then followed by getting the value of n. I'm going to enter the value of n is 5. Then I'm going to print the value of sum, but we don't know what is the value of sum. Sum ஓட வேல்யூ என்ன நமக்கு தெரியாது. So that sum not found அப்படிங்கிறது எரர் காமிக்குது. ஓகேங்களா? பைத்தான்ல உங்களுக்கு எக்ஸெப்ஷன் காமிச்சோம். வெயிட், நான் மாத்தி காமிக்கிறேன் உங்களுக்கு என்னங்கிறது. ஓகேங்களா? சோ இந்த லைன் தெரியாம நான் என்ன பண்ணிட்டேன், தேர்ட் லைன்ல போட்டுட்டேன், ஆர்டரை மாத்தி போட்டுட்டேன். சோ நான் கால்குலேஷன் பண்றேன். சோ நான் வேல்யூ ஆஃப் இது கொடுக்குறேன். சோ ப்ரோக்ராம் ரன் ஆயிட்டு இருக்கு. see that ரன்னிங்ல இருக்கு. enter the value of n வந்தாவே ப்ரோக்ராம் ரன்னிங்ல இருக்கு. because ஃபர்ஸ்ட் லைன் எக்ஸிகியூஷன்ல இருக்கு. ஏன்னா இங்க கொடுத்த லைன் எனக்கு அங்க வந்திருக்கு. சோ எக்ஸிகியூஷன் மோட்ல இருக்கு. சோ just I'm going to enter. See that it is something it shows. Okay, that is a built-in function. So instead of that I'm going to give a value as yes. நான் yes ன்னு கொடுக்கிறேன். நார்மலா முடிஞ்ச அளவுக்கு உங்களோட வேரியபிள் பேர் வந்து சம்ங்கிறத யூஸ் பண்ணாதீங்க. சம்ங்கிறது ஒரு ஃபங்க்ஷனோட பேர். அது நம்ம பின்னாடி வந்து ஃபங்க்ஷன்ங்கிற கான்செப்ட்ல சொல்லி தரேன் உங்களுக்கு. Okay, so now I'm going to run it. I'm going to enter 5. Automatically see that there is an exception which will be created that it's not defined. இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா not found ன்னு வந்தது. இது not defined. ரெண்டோட மீனிங் ஒண்ணுதான். There is no memory location which is represented as yes. This is called exception. Programmer ரன் பண்ணும்போது எரர் வந்துச்சு அப்படின்னா it is called exceptions. Clear? So இந்த பேர்ல எந்த ஒரு மெமரி இல்ல, பட் அதை நீங்க யூஸ் பண்றீங்க அப்படிங்கிற மட்டும் ஒரு எரர் வந்திருக்கு. Clear? Yes? Okay.
ஓகே இப்போ இருந்து அப்போ இதுல இருந்து என்ன தெரியுது உங்களுக்கு ஆர்டர் கொஞ்சம் கரெக்டா ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ஸ் தெரியுது. இப்போ நான் இந்த இடத்துல நான் பேஸ்ட் பண்றேன். அன்பார்ச்சுனேட்லா என்ன பண்றேன், மறுபடியும் நான் இன்புட்டை தப்பான இடத்துல வாங்குறேன். Yes, again it shows in the error. File setup. Means நான் பாட்டுக்கு என்ன பண்ண ஸ்டெப் இது பண்றேன், calculation நடக்குது. Again not found. Exceptions will be created. அந்த வேரியபிள் இல்லாம அந்த வேல்யூஸ் இல்லாம நீங்க யூஸ் பண்ணீங்கன்னா it will get a wrong answer. For example உங்களோட அவுட்புட் இங்க இருக்கு, calculation firstல இருக்கு. So I'm going to run this. See that n is not defined. Clear? Okay, in case நான் என்ன பண்றேன் அப்படின்னா so in சும்மா என்னங்கறத நான் 0 ன்னு எடுத்துட்டு வர்க் பண்றேன். Clear? இப்போ இந்த இடத்துல இப்போ வந்து n வந்து நான் 5 ன்னு கொடுக்கிறேன். என்ன ஆன்சர் வரும்னு சொல்லுங்க பார்க்கலாம். இந்த அவுட்புட்ல என்ன ஆன்சர் வரும்னு சொல்லுங்க பார்க்கலாம். இந்த என்னோட வேல்யூ என்ன, அதாவது இந்த ப்ரோக்ராம் எக்ஸிக்யூட் பண்றேன். At the end of this execution, இப்போ இந்த இடத்துல வந்து assume that I'm going to enter 5. 5 ன்னு நான் இன்புட் கொடுக்கறதா அசம்ப்ஷன் எடுத்துக்கோங்க. சோ அப்போ என்னோட வேல்யூ என்னவா இருக்கும், s ஓட வேல்யூ என்னவா இருக்கும்? கரெக்டா சொல்லுங்க. எது ஒரே வேல்யூ தான் தெரியுங்க. I'm asking two answers. What is the value of n and what is the value of s? So here I want to know that there are two identifiers are created. One is s, another one is n. So what is the value of n and what is the value of s? 5, 15. Okay, let's check. Yeah, Naren given us a 5, 0. Good, excellent, Naren. Tamarakannan, there is a suggestion. Okay, small changes you need. Okay, I will back. Okay, what is the value of n? So I think everyone knows that the execution from top to bottom. Is it correct? So we know that the execution from top to bottom. Is it correct or wrong? So the execution from top to bottom, always நீங்க எதுல வர்க் பண்ணாலும் சரி, எவ்வளவு ஐடென்டிஃபைஸ் இருக்கோ அது மட்டும் ஒவ்வொன்றுக்கும் ஒரு மெமரியை கிரியேட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. அப்பதான் உங்களால ஈஸியா சால்வ் பண்ண முடியும். This is called manual calculation, manual verification, manual checking. நீங்க எந்த ஒரு ப்ரோக்ராம் எழுதுனீங்கனாலும் சரி, you must to put a manual calculation. Otherwise it won't work. Okay, அப்போ உங்களால உங்களோட மிஸ்டேக்ஸ் ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியாது. So whatever the program, it may be a simple program or maybe a complicated program, you must to put a manual calculation. இப்போ நான் மேனுவலா கால்குலேட் பண்ணலாம் எப்படி வர்க் ஆகுதுன்னு. ஓகேவா? ஓகே, so what is the value of n? ஃபர்ஸ்ட் லைன் என்னது? Some assignment இருக்கு, initialization இருக்கு, n equal to 0. What is the meaning of this statement? What is the meaning of this statement? 0 is a value which is copied into the memory location n. We know that the program execution is top to bottom, so that the value of 0 is copied into n. So for n memory 0 வந்து initial copy ஆயிடுச்சு. Clear? Okay, so the next what is the next step? It's a top to bottom. After this initialization, the calculation will take place. So while doing a calculation, we must to know the value of n which is taken from the memory, allocated memory. What is the value of n? What is the value of n which is stored inside of the allocated memory? Allocated memory la irukra value of n என்னது? 0. Good, excellent. So இப்போ என்ன வந்திருக்கு உங்களுக்கு? So sorry, so the value of n equal to 0. So that அப்ப இந்த இடத்துல யூஸ் பண்ற value of n வந்து 0 தான். 0 into 0 plus 1 divided by 2. So 0 plus 1 1 தான். 0 into 1 வந்து 0. 0 by 2 என்னது? 0 தான். அப்போ இந்த 0, அப்போ இதோட ஆன்சர் என்னது? The result of your right hand expression result value is 0. I will repeat once again. The result of your right hand side RHS expression is 0. I think you know what is RHS, what is LHS, which is already we discussed in assignment operator concept. I think we already I put a one video related to the assignment operator. I hope that everyone share that audio. If still now you didn't see that, please I request everyone, please see the audio related to the operators. So very, very important. Once if you want to know about a programming language, without operator, you are unable to learn anything. Okay, so now the value of this right side expression is 0. This 0 will be copied into yes. 0 will be copied into yes. And the next line is you are getting an input. So at the time of getting input, the value of n equal to 5. I'm going to enter 5 as an input from a keyboard.
So this 5 is converted into integer and it will be stored in n. Clear? So n la போய் ஸ்டோர் ஆகுது. அப்போ என்ன சொல்லிருக்கோம், we know that one memory locationல ஒரே வேல்யூ தான் ஸ்டோர் பண்ண முடியும். அது லாஸ்டா என்ன வேல்யூ இருக்கோ அந்த வேல்யூ தான் ஸ்டோர் பண்ண முடியும். So for this case இப்போ already 0 இருக்கு. இப்போ கரண்டா வர வேல்யூ 5, so that it replaces the old value by the new value. So that here the new value is a 5, so that n memory location is updated. Okay, so next line is என்னது உங்களுக்கு, I want to print the value of n. So now the value of n என்னங்கிறது memory location இப்ப போய் பாருங்க 5 இருக்கு. கரெக்ட்டா? So then அடுத்தது s ல என்ன இருக்கு? See the value of s. Sorry. See the value inside of the memory location. Memory locationல என்ன இருக்குன்னு பாருங்க. அப்பதான் உங்களால வர்க் பண்ண முடியும். So s ஓட வேல்யூ என்ன இருக்கு? 0. So that here n ஓட வேல்யூ 5, s ஓட வேல்யூ 0, not 15. Is it clear? நீங்க 5 னு கொடுத்தீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக் இந்த லைனுக்கு வந்ததுக்கு அப்புறம் திரும்ப இந்த லைனுக்கு போக முடியாது, மேல இருக்கிற லைனுக்கு. Execution is top to bottom, so that the order of the execution is very very important. Is it clear? Okay, so இப்போ இதுல வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு so இப்போ s 0 னு இருக்கு. இப்போ once நீங்க 5 னு கொடுத்ததுக்கு அப்புறம் திரும்ப மேல போய் இந்த கால்குலேஷன் நடக்காது. ஏன்னா because top to bottom இந்த லைன் எக்ஸிகியூஷன் முடிஞ்சிச்சு அப்படின்னா I need to go only the bottom, not possible to go with the top. ஹையர் லெவல் மேல போக முடியாது. சோ அப்போ இப்போ பாருங்க உங்களோட மெமரியில என்னென்ன வேல்யூஸ் இருக்குன்னு. 5 னு ஒன்னு இருக்கு, 0 னு ஒன்னு இருக்கு. சோ n value 5 and s value is 0. So this is the answer. Again we have to check it. நம்ம ரன் பண்ணி பார்க்கலாம் என்ன வருதுன்னு. I'm going to run the program. So I'm going to give enter the values 5. So the first sum of n தான் print பண்ண இந்த இடத்துல, so that it shows 5. But in the இடத்துல நான் s print பண்ணிருந்தேன், so that it shows 0.0. Is it clear? So from that you have to clearly understand that the order of the instruction is very very important. So எழுதும் போது நீங்க order கரெக்ட்டா prediction பண்ணி எழுதணும். Clear? அப்ப இதுல what is the changes on this program? எனக்கு கரெக்ட்டா ஆன்சர் வரணும்னா நான் என்ன சேஞ்ச் பண்ணணும்? நீங்க லைன் நம்பர் 1 2 3 4 னு எடுத்துக்கங்க. நான் இதுல என்ன சேஞ்ச் பண்ணணும்? What is the changes I need? Line number 1 2 3 4 என்ன பண்ணணும்? Yeah, line number 3 ஆ இருக்குறத line number 2 க்கு கொண்டு போகணும். line number 2 ல இருக்குறத line number 3 க்கு கொண்டு வரலாம். Clear? Okay, மறுபடியும் ரன் பண்ணி பார்க்கலாம். Yeah, line number 2 ல இருக்குது 3. Good, excellent Janani Priya. So I'm going to give enter 5. So it gives the answer is 15. Is the correct answer. Okay, நான் என்ன பண்ணேன், unfortunately first line தூக்கி தெரியாம இரண்டாவது லைன்ல போட்டுட்டேன். Now tell me that, now you have to tell me what is the value of n and s. First line la I'm going to give as 5. I'm going to give my input as 5. So answer அப்போ மறுபடியும் 5 ஆ இருக்கு. So initial இந்த மாதிரி மெமரி எடுத்துங்க, ரெண்டு பாக்ஸ் போட்டு வச்சுங்க, ஒவ்வொரு ஐடென்டிஃபையர் இருக்கும். நீங்க ஸ்டோர் பண்ணுங்க, அப்பதான் ஈஸியா இருக்கும். So initially n ல 5 ஸ்டோர் பண்ணிட்டேன். Then the next line is n equal to 0. So automatically already இருக்கிற value replace ஆயிரும். It is as 0. Then again 0 into 0 plus 1 divided by 2. The answer is 0. S la 0 ங்கிற value update ஆயிரும். Then again I'm going to print the value of n and s. The value of n and s is என்ன இருக்குன்னு பாருங்க மெமரியில. The value of n and s is 0. So I'm going to run it. So that உங்க ப்ரோக்ராம்ல நீங்க எதிர்பார்க்கிற ஆன்சர் வரலன்னா you have to do a manual calculation and you will check it whether it is correct or wrong. So அப்ப இதுல இருந்து உங்களுக்கு என்ன தெரியுது? இப்போ என்ன பண்ணணும் நான்? Is that I want to make this program as a correct one. What is the thing I need to do? The program எனக்கு கரெக்ட்டா மாத்தணும்னா what is the changes I need to do? I want to make this program as a correct one. What is the changes I need to do? One ல இருக்கிற லைன் செகண்ட் கொண்டு போக. But whether it is necessary, இந்த லைன் கம்பல்சரி இருக்கணுமா n equal to 0ங்கிறது? Yeah, good, excellent Abhishek. Then it's second one. தேவையில்லாத லைன். என்னங்கிற வேல்யூ தெரிஞ்சிருச்சு. So sங்கிற வேல்யூ அந்த கால்குலேஷன் பண்ணியாச்சு, பிரிண்ட் பண்ணியாச்சு. So whenever you are going to write a code, you should identify whether the statement is needed or not. So if you think that those line is not necessary, no needed for that,
then simply you can delete that. You simply என்ன பண்ணிருங்க அதை delete பண்ணிருங்க. Okay, not necessary to include. Is it clear? Is it clear? Is there any doubt? So whenever you are going to write a code, that means always you must have a picturized representation of. Okay, இந்த diagram ஞாபகம் இல்லனாலும் பரவாயில்ல, நீங்க என்ன பண்ணணும், இந்த மாதிரி வந்து எக்ஸிகியூஷன் தெரிஞ்சுக்கணும். So ப்ரோக்ராம்ல மைண்ட்ல அதாவது you have to imagine it. Without imagine, so input கொடுத்து enter கொடுத்து calculation வந்துரும், then print ஆயிடும். So input இருந்தா மட்டும் வெயிட் inputங்கற பண்ணிரோம்னா once termination முடிஞ்சிரும். This is the way you have to understand the logics. So that you must imagine it. Without imagining, nothing can learn. So that even though while writing a code, you have to imagine yourself that how it will execute. So without imagination, you can't able to project. Is it clear? So that I request everyone who will write any program, please. Yeah, there is a problem in my voice. Yeah, I hope. Okay, so it's clear now. Yeah, thank you. Still now, we saw that there is only one line of code we have. Just we saw the part as only one line. Yeah, now it will be clear. I think so. Prasanna is Visali. I think now my voice is audible. Means audibility is okay. Yeah, okay. Thank you. Okay, so actually. Don't expect that you always that your program contains only 3 lines. Doesn't mean like that. There is a different concept is there. Different way, means a different means the number of lines in a code may on any number of lines or maybe any number of inputs. So that just according to the program problem statement, we have to do that. Clear? Okay. So now you can note down the next one. Next to problem statement, which is very, very important for our programming point of view. That is called swapping of 2 numbers. Swapping, in technically we call it swapping. In general, we are called as an interchange. In the swapping means that it is an interchange 2 values. Write a Python program for swapping of 2 values. So here the question is write a program for writing or swapping or interchange of 2 values. Then the value interchange pannom. That is the concept. Clear? Okay. So I don't know how to do this. Okay. First one is input. How many inputs? Yeah, 2. What is the data type? 2 inputs. What is the data type? எப்ப input decide பண்ணாலும் data type is very, very important. இங்க problem statementல அவங்க clear-ஆ கொடுத்து கிடையாது. So you have to select any data type but must be a number. So I'm going to take it as an integer. Or if you want, you can take a float also. That is on your choice. It must be a number data type, but don't say number. It must be a corresponding data type, either int or float. Explicitly, you need to state. Okay, tell me the name of the variable. That is the name of the identifier. There are 2 values you know. We need. So that what is the name of the variables? Enna identifier name edukreenga. Okay. This time I will go with xy. I will go with reply from Satyapriya. So that I am going to take x and y. So the first value will be called as x and second value will be called as y. Okay. Now I am going to calculate it. So file. So I'm going to calculate the value of x. So I'm going to take as integer. I'm going to read the input. So enter the value. Enter value 1. Or you can say enter the value of x. That is on your choice. Then y equal to int. So input. Enter value 2. So now input is over. What is the next step?
Yeah, logic. Okay. So now one is y, another one is x. Okay, I will assume that some values here. I assume I'm going to take the value of x equal to 6 and the value of y equal to 10. Okay, so the value of x equal to 6, you have to assign it. Assume panikinga, it is 10. How to make a change? இப்போ நான் இந்த இடத்துல இந்த 10 இப்போ நான் இப்படி அசைன் பண்றேன்னு வெச்சுக்கங்க, what will happen? So only assignment operation மூலம் தான் காப்பி தான் பண்ண முடியும், வேற எதுவுமே பண்ண முடியாது. So x equal to y ன்னு கொடுத்தனா என்ன ஆகும்? x equal to y அப்படினா what will happen? x equal to y ன்னு கொடுத்தனா என்ன ஆகும்? ஞாபகம் வச்சுங்க, right side value is copied into no snap பார்க்கலாம். இப்போ இதோட மீனிங் சொல்லுங்க. Yeah, so the value of y is copied into x. அப்ப already இருக்கிற Abhinaya, see, you should not equate like this 10 equal to 6. Clear? So right side இருக்கிற value, left side இருக்கிற memory location தான் போகுமே தவிர்த்து you can't say that 10 equal to 6. Clear? It means that இதோட meaning இதுதான் நீங்க assumption எடுத்துக்கணும். That is x equal to 10. It means that the value of this 10 is copied into x. I will repeat once again. The value of this x is copied into x. அப்போ இப்ப என்ன இமிடியேட்டா x ல 10 ன்னு மாத்திரணும். இப்ப என்னாச்சு? What happened? என்ன ஆயிடுச்சு? The value of the y is now, don't say same value. Yeah, it's the same value, but the swapping is wrong. Y change சொல்லக்கூடாதுங்க. 6ங்கிற வேல்யூ என்ன ஆயிடுச்சு? 6ங்கிற வேல்யூ என்ன ஆச்சு? மெமரியை பார்த்துட்டு சொல்லுங்க. 6ங்கிற வேல்யூ டெலீட் ஆயிடுச்சு, ரீப்ளேஸ் ஆயிடுச்சு. கரெக்ட்டா? Yeah, okay, I will repeat once again. So actually இந்த மாதிரி நீங்க வந்து ஒரு வேல்யூ வந்து ஒரு இடத்துல இருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு ஸ்வாப் பண்ணனும்னா you must use assignment operator. Generally ஒரு மெமரி லொகேஷன்ல இருந்து இன்னொரு மெமரி லொகேஷனுக்கு வேல்யூ காப்பி பண்ணனும் அப்படினா you must use assignment operator. Yeah, good question. For sample நமக்கு ஒரு கால்குலேஷனுக்கு ஒரு சிம்பிள் ஒரு எக்ஸாம்பிள் இருந்தா ஈஸியா இருக்குங்கிறதுக்காக I am taking that value. மாத்தி சொல்லிருக்கேனா? X equal to 6 या 10. Yeah, y equal to 6. Now y 6 नहीं சொல்லியே. Naren, please to wait. Don't reveal the code, but maybe you can from CS department maybe, but don't reveal the code. Clear? So don't reveal the code. I can explain. Others don't see the chat window, the result of your program. We will discuss and you can do that. We can do ourselves. So I request that our students, until getting its instruction from the faculty, don't put a code in the program, in chat window. Chat window la code logical am podadinga, please. Even if you know the idea, okay, please you can wait. I will tell you, then you can post your code. No problem, Naren, no problem. Okay, this is for sample. But here why we take y equal to 6? But here I didn't take y equal to 6. This is for a sample. நமக்கு புரிஞ்சுக்கிறதுக்காக ஏதாவது ஒரு நம்பர் எடுத்துக்கிட்டா தான் சால்வ் பண்றதுக்கு ஈஸியா இருக்கும். அதுக்காக என்ன பண்ணா ஒரு சாம்பிளா எடுத்துட்டு ஒர்க் பண்ணி காமிக்கிறோம். ஓகேவா? திஸ் இஸ் கால்ட் டெஸ்டிங். நம்ம பண்றது ஒர்க் ஆகுதா இல்லையான்னு டெஸ்ட் பண்றதுக்காக இந்த சாம்பிள் வேல்யூஸ் எடுத்துட்டு ஒர்க் பண்றது. யூ கேன் டேக் எனி வேல்யூ ஃபார் x and y. That is all your choice. Is it clear? Yeah, okay. இந்த இடத்துக்கு ஃபார் எக்ஸாம்பிளுக்கு இந்த நம்பர் எடுத்துக்கேன். Does it mean that always you must choose like 6 and 10? இதுதான் எடுத்துக்கணும். You can choose any value. Just ஒரு for sample case I can consider as x equal to 6 and y equal to 10. Okay. So இப்ப நான் எடுத்துக்கேன் by using assignment operator மூலமா தான் we can able to do that. இத நாங்க பண்ண முடியும். அப்ப நீங்க பண்றீங்க அப்படினா so the value இப்ப இந்த இடத்துல நான் எழுதி இருக்கேன் x equal to y. நாம தான் கோட் எழுத போறோம். Please try to understand. நான் சொல்றத நீங்க ஃபாலோ பண்ணுங்க, கன்ஸ்ட்ரெயின்ட் கிடையாது. If you have some other idea you can implement. But I can tell you all the possibilities based on the programming concepts. Okay. இப்போ நான் என்ன பண்ணிருக்கேன்? x equal to y ன்னு காப்பி பண்ணிருக்கேன். What is the meaning? The value of your right side expression is copied into x. xங்கிறது மெமரி லொகேஷனை மீன் பண்ணும். இந்த ஈக்குவலுக்கு ரைட் சைடுல இருக்கிறது இட்ஸ் a value.
Clear? Okay. So value இங்க என்ன இருக்கு? Y னு மட்டும் இருக்கு. Y means it is a variable. So just you can see what is the value in the variable y. Y ங்கிற வேரியபிள் என்ன இருக்குன்னு பாருங்க. What is the value of y? What is the value of y? இப்போ y யோட வேல்யூ என்னன்னு பாருங்க. இப்போ என்ன இருக்குன்னு பாருங்க என்னோட ஸ்கிரீன்ல. நீங்க ஏன் புதுசா போறீங்க? So the value of x equal to 10 அப்படின்னு காப்பி ஆயிடுச்சு. அப்போ அப்படி so it means that the 10ங்கிறது ரைட் சைடுல இருக்கிற வர ஃபைனல் ரிசல்ட். so இந்த 10ங்கிற வேல்யூவை நான் xங்கிற மெமரி லொகேஷன்ல ஸ்டோர் ஆகணும். it means that already x ல என்ன வேல்யூ இருந்தாலும் சரி அதை ரீப்ளேஸ் பண்ணிட்டு I want to store it as 10. but 10 நான் போய் ஸ்டோர் பண்ணணும். so that this 6 will be replaced as 10. இந்த லைனோட மீனிங் அதுதான். so கரண்டா உங்களுக்கு வந்து x ல என்ன வேல்யூ இருந்தாலும் சரி இந்த வேல்யூ வந்து அது நீங்க என்ன வேல்யூஸ் இருக்கோ அதை எக்ஸ்ல ஸ்டோர் பண்ணணும். so it replaces the previous value and store it as a 10. is it clear? and store it as a 10. இப்போ y x ல 10 ன்னு வந்துருச்சு. இப்போ என்னன்னா 6ங்கிற வேல்யூவே காணோம், delete ஆயிடுச்சு. ரீப்ளேஸ் ஆனதால 6ங்கிற வேல்யூ நம்மளால திரும்ப கால்குலேஷன்ல எடுக்க முடியாது. am I right? இப்போ 6ங்கிற வேல்யூ எங்கேயுமே இருக்காது. so நீங்க அடுத்த வேல்யூ என்னங்கிறதே தெரியாது, delete ஆயிடுச்சு. so அப்ப நீங்க என்ன பண்ணலாம்? ஜஸ்ட் யோசிச்சு பாருங்க. இந்த இடத்துல 6 இருக்கு. அப்ப இந்த வேல்யூ நான் இங்க கொண்டு வந்து பிளேஸ் பண்ணணும். பட் ஆனா எனக்கு இந்த வேல்யூ டெலிட் ஆக கூடாதுன்னா இந்த வேல்யூவை காப்பி பண்ணி ஏதாவது ஒரு புதுசா ஒரு இடத்துல போட்டுட்டு இந்த 10ங்கிற வேல்யூவை நான் காப்பி பண்ணி கொண்டு வந்து இந்த இடத்துல பிளேஸ் பண்ணிட்டு இந்த 6 தனியா ஸ்டோர் பண்ணிக்கிறது எடுத்து இந்த இடத்துல பிளேஸ் பண்ணிக்கலாமா? am I right? is it correct or wrong? but நான் என்ன மெத்தட் கரெக்டான்னு பாருங்க. so I will repeat once again. இந்த இடத்துல 10 இருக்கு, 6 இருக்கு. நான் என்ன பண்றேன் அப்படின்னா see that என்னோட ஆக்ஷன் மட்டும் பாருங்க. ஜஸ்ட் காப்பி பண்ணி வேற இடத்துல எடுத்துட்டு y யோட வேல்யூ கொண்டு வந்து x-க்கும் x ஓட வேல்யூ கொண்டு வந்து இந்த இடத்துலயும் பிளேஸ் பண்ணிருக்கேன். இப்போ இன்டர்சேஞ்ச் ஆயிருச்சா? இன்டர்சேஞ்ச் ஆர் நாட்? ஆயிருக்கு. அப்ப எவ்வளவு ஸ்டெப்ஸ் எடுத்தேன், நான் எவ்வளவு ஸ்டெப்ஸ் பெர்ஃபார்ம் பண்ணேன்? இது எல்லாமே காப்பி தான், ஈக்குவல் ஆபரேட்டர் வச்சு பண்ணலாம். சோ அப்ப எத்தனை ஸ்டெப்ஸ் பண்ணேன்? 3. ஓகே, என்னென்ன ஸ்டெப்? ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் என்ன பண்ணேன்? if you want to type Tamil, no problem, you can type Tamil also. English also if you want you can type, no problem. நான் ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணேன்னு மறுபடியும் யோசிங்க. 10 இந்த இடத்துல 6 இருந்துச்சு. ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் என்ன பண்ண? நாட் ஒன்லி x, இத வேணாலும் என்ன பண்ணிக்கலாம், வேற ஏதாவது ஒரு இடத்துல தூக்கி போட்டுட்டு இத தூக்கி இங்க பிளேஸ் பண்ணிட்டு இங்க பிளேஸ் பண்ணிக்கலாம். that is on your choice. yes, tell me what is the first step? what is the first step? புதுசா ஒரு இடத்துல கொண்டு வந்து பிளேஸ் பண்ண, கரெக்ட்டா ஒரு இடத்துல போய் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சேன், கரெக்ட்டா? யா, x வந்து காப்பி பேஸ்ட் பண்ண வேற ஒரு லொகேஷன், கரெக்ட்டா? ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் வந்து வேற ஒரு லொகேஷனை நான் காப்பி பண்ணேன். சோ அப்ப நான் என்ன பண்ணணும்? அப்போ இந்த மெமரி லொகேஷனுக்கு ஒரு பேர் வேணுமா? இந்த மெமரி லொகேஷனுக்கு ஒரு பிளேஸ் வேணும். x வேற பிளேஸ்ல வச்சிட்டு, குட் எக்ஸலன்ட் ஜனனி பிரியா. சோ இப்ப வேற பிளேஸ்ல வச்சிருக்கிறேன்னு சொல்றீங்க. அப்ப வேற பிளேஸ்னாவே இட் இஸ் a மெமரி. அப்ப இதுக்கு ஏதாவது ஒரு பேர் சொல்லுங்க, வச்சுக்கலாம். ஏன்னா மெமரியில ஸ்டோர் பண்ணாதான் திரும்ப எடுக்க முடியும். யா, எஸ், ஓகே, இஜெட் எடுத்துக்கலாமா? that is your choice. okay, eject, I will take it as eject. okay, so என்ன பண்ணிட்டீங்க? எதை தூக்கி காப்பி பண்றீங்க? x or y. first step என்ன பண்ணலாம் இப்ப சொல்லுங்க? x காப்பி பண்ணலாமா, y இங்க மூவ் பண்ணலாமா? x காப்பி, y ஏதாவது ஒண்ணு சொல்லுங்கப்பா. சரி, ஓகே, I will go with நாகராஜன் and mg. அவங்களோட ஆன்சர் பாரு. x காப்பி பண்றேன். சோ x தூக்கி கொண்டு வந்து இங்க பிளேஸ் பண்ணிட்டேன். அப்போ ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் என்னது? இதெல்லாம் delete பண்ணிடலாம். புதுசா ஒரு மெமரி லொகேஷன் வருது. எப்படி எழுதுவீங்க? காப்பி பண்றதுக்கு ரைட் சைடு வேல்யூவை லெஃப்ட் சைடுல காப்பி பண்ணணும். ஞாபகம் வச்சுங்க, ரைட் சைடோட வேல்யூ. சோ இந்த வேல்யூ எங்க இருந்துச்சு அப்படின்னா x 6ங்கிற வேல்யூவை கொண்டு வந்து இன்ஜெக்ட்ல பிளேஸ் பண்ணணும். what is assignment operation da? what is the line? try copy da. assignment operation da எந்த ஒரு கால்குலேஷனுமே இல்ல. shall we do like this? z equal to x. யோசிங்க, இந்த மாதிரி பண்ண முடியுமான்னு.
இஜெட்ங்கிற மெமரி லொகேஷனுக்கு எக்ஸ்ங்கிற ரைட் சைடுல இருக்கிற வேல்யூ தான் காப்பி ஆகணும். குட் நரேன். சோ எக்ஸ்ல இருக்கிற வேல்யூஸ் தான் நமக்கு காப்பி ஆகணும். வாட் இஸ் த வேல்யூ ஆஃப் எக்ஸ்? இப்ப பாருங்க எக்ஸ்ல என்ன வேல்யூஸ் இருக்குன்னு பார்த்து சொல்லுங்க. 6. சோ அப்போ 6 ன்னு வரும். அப்ப இதோட மீனிங் என்ன? What is the meaning of this line? What is the meaning of the line? Words are type பண்ணுங்க. What is the meaning of the line? Z equal to 6. It means 6ங்கிற வேல்யூ ஜெனரலைஸ்டா கேட்கலாம். Yeah. So Z is stored in Z. Sir, 6 is stored in Z. Excellent answer. Z equal to 6 means 6ங்கிற வேல்யூ Zங்கிற மெமரி லொகேஷன்ல போய் ஸ்டோர் ஆகுது. ஓகே, முடிஞ்சிருச்சு ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப். அடுத்த ஸ்டெப் என்ன பண்ணீங்க? பட் நார்மலா இந்த இடத்துல எதுவுமே டெலீட் ஆகாது, ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. நோ வேல்யூ வில் பி டெலீட்டட். ஓகேவா? 6 ஸ்டோர் இன் Z. அடுத்தது உங்களுக்கு இந்த இடத்துல வேல்யூ இல்லாத மட்டும் அசம்ஷன் எடுத்துக்கான டெலீட் ஆகாது. இந்த இடத்துல வேல்யூ இருக்கு, காப்பி தான் பண்ணிருக்கோம், கட் பண்ண முடியாது. இப்ப மெமரியில இருக்கிற வேல்யூவை கட் பண்ண முடியாது, காப்பி தான் பண்ண முடியும். அந்த காப்பியை நீங்க டெலீட் பண்ணா ரீப்ளேஸ் தான் பண்ணிக்க முடியுமே தவிர்த்து கட் பண்ண முடியாது. ஓகேவா? நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப். சோ y வேல்யூ தூக்கி கொண்டு போய் x ல போட்டுடலாம். சோ அப்ப இதுக்கு எப்படி கோட் எழுதுறீங்க? y ல இருக்கிற 10ங்கிற வேல்யூ x க்கு வரணும். வாட் இஸ் தி கோட்? y copy and paste. அப்போ yங்கிறது வேல்யூ, மெமரி லொகேஷன் எது? மெமரி லொகேஷன் என்னது? செகண்ட் வந்து y ஐ காப்பி பேஸ்ட் பண்ணீங்க. y ல இருக்கிற வேல்யூவை கொண்டு வந்து x ல பிளேஸ் பண்ணீங்க. யா, குட், எக்ஸலென்ட். தட் இஸ் கால்ட் x equal to. சோ நமக்கு வந்து எந்த வேல்யூல இருக்கிறது? y ல இருக்கிற வேல்யூவை எதுக்கு காப்பி பண்ணீங்க? எக்ஸ்ங்கிற மெமரி லொகேஷனுக்கு காப்பி பண்ணீங்க. மெமரி லொகேஷனை ஈக்குவலுக்கு லெஃப்ட் சைடுல இருக்கணும், வேல்யூனா ஈக்குவலுக்கு ரைட் சைடுல இருக்கணும். கிளியர்? சோ நவ it will be changed as 10. இப்ப அடுத்தது what is the next step? ஆன்சராவே சொல்லுங்க, காப்பி லைனாவே சொல்லுங்க. What is the next step? Yeah, so value வந்து 6, 6ங்கிறது z. அப்ப வேல்யூங்கிறது ஈக்குவலுக்கு ரைட் சைடுல இருக்கணும். எங்க காப்பி பண்ணனும்? y க்கு கொண்டு வரணும். So that the next line is z equal, y equal to z. So z ல இருக்கிற வேல்யூ yங்கிற மெமரி லொகேஷனுக்கு காப்பி ஆகணும். முடிஞ்சிருச்சு. So this is called logical part. So input is over. இப்ப சேஞ்ச் ஆயிடுச்சுன்னு பாருங்க. நீங்க நினைச்ச மாதிரி வந்து don't worry about z பத்தி worry பண்ணாதீங்க. Now see the value of x and y. x and y மட்டும் தான் பார்க்கணும். should not worry about other values. others வந்து நீங்க பார்க்க தேவையில்லை. other memory பத்தி பார்க்காதீங்க. only see the value of x and y, whether it is interchanged or not. whether it's interchanged or not. is interchange ஆயிருச்சு. Okay, so now எது முடிஞ்சிருச்சு? Input is over, logical part is over, then followed by the logical input, logical part and output. So for that output we are going to use print out function. So print this is for after swapping. So na meaningful ah maatran, so that after swapping I'm going to print the value of x and y. X, if you want எது வேணாலும் யூஸ் பண்ணீங்க, பிளேஸ் கோடர் யூஸ் பண்ணாலும் சரி, ஃபார்மேட் ஸ்ட்ரிங் யூஸ் பண்ணாலும் சரி, உங்களுக்கு எது வேணுமோ அதை நீங்க யூஸ் பண்ணிக்கீங்க. நான் வந்து எனக்கு புரியற மட்டும் நான் இந்த இடத்துல யூஸ் பண்றேன். பட் இது யுவர் சாய்ஸ். நீங்க தான் கரெக்டான மெத்தட் எது வேணுமோ you have to decide. But the output must be meaningful. So I'm going to print the value of y. This is for a swapping of two number. Okay, so just I'm going to run it. So there are two values இருக்கும். ஃபர்ஸ்ட்ல வந்து x ல என்ன கொடுத்தோம்? 6 ன்னு கொடுத்தோம், y ல 10 ன்னு கொடுத்தோம். கரெக்ட்டா? ஆன்சர் என்ன வந்திருக்கணும்? மாறி வந்திருக்கணும். கரெக்ட்டுங்களா? the value of x வந்து 10 னும் the value of y வந்து 6 வந்திருக்கணும். So the value of x வந்து 6 ஆ இருந்தது, இப்ப 10 ஆ மாறிடுச்சு. So then value of y வந்து already 10 ஆ இருந்தது, 6. So swapping successful. பட் ஆனா இதுல ஒரு கன்ஃபியூஷன் இருக்கும். இது எப்படிதான் இதோட வேல்யூ எக்ஸ் இதோட வேல்யூங்கிறது நம்மளுக்கு தெரியாது. அதனால என்ன பண்ணுங்க, பிஃபோர் ஒரு பிரிண்ட் போட்டுக்கங்க. யூ ஹேவ் டு யூஸ் அவுட்புட் ஸ்டேட்மெண்ட் எனிவேர், எந்த இடத்துல வேணாலும் நீங்க காமிச்சுக்கலாம். இந்த எப்பவுமே கடைசியா தான் இருக்கணுங்கிற நெசசிட்டி கிடையாது. எஸ், ஓகே, now I'm going to run it.
So the value of வந்துட்டு நான் so before swapping அதாவது initially swapping பண்றதுக்கு முன்னாடி the value of x வந்து 1000 இருந்துச்சு and the value of y வந்து பாத்தீங்கன்னா 34056 இருந்துச்சு. But after swapping அப்புறம் the value these values are interchanged. Is it correct or wrong? இது வந்து இந்த அவுட்புட்டும் கரெக்ட் தான். இப்போ எது சொல்லுங்க, ஃபர்ஸ்ட் ஒன் வந்து அண்டர்ஸ்டாண்டபிளா இருக்கா, செகண்ட் ஒன் அண்டர்ஸ்டாண்டபிளா இருக்கா? Which one you feel is more comfortable to understand? Yes, up to now I got a reply. Somebody says two. I am talking about both. But normally always you are go with the proper meaningful comment for display. But rendu programming correct da. No changes on that. But actually means as a developer I always prefer to go with the second line. As a developer I will go with the second output compared to the first one because இப்ப நான் 6 10 கொடுக்கிறேன், பட் இது எந்த வேரியபிள்ல போய் ஸ்டோர் ஆகும்னு எனக்கு தெரியாது. பட் நான் சொல்றேன் x ஓட வேல்யூ 10 y ஓட வேல்யூ 6 ன்னு இருக்கு. அப்ப ஆனா நான் என்ன கொடுத்திருக்கேன் தெரியாம இந்த இடத்துல என்ன எந்தல போய் ஸ்டோர் ஆகுதுன்னு எனக்கு தெரியாது. பட் ஆனா இந்த கேஸ்ல என்னால ஈஸியா சொல்ல முடியும் x ஓட வேல்யூ ப்ரீவியஸா இருந்தது, ஆஃப்டர் ஸ்வாப்புக்கு அப்புறம் இந்த மாதிரி மாறிடுச்சு அப்படின்னு என்னால சொல்ல முடியும். Is it clear? But you can go with any method, but the output must be meaningful. That's a very, very important thing. So here, this eject will be called as means there's an extra memory or there's an additional memory needed for swapping. So that this logic, with using additional or temporary memory. The logical part is so z equal to so z equal to x equal to y equal to z. This is the logic we are performing. Okay, now install this. I am using y. நான் தெரியாம என்ன பண்றேன், first x copy பண்றதுக்கு பதிலா y copy பண்றேன். What is the changes I need to do? Instead of z equal to x க்கு பதிலா I changed as z equal to y. What is the changes I need to do? Tell me the logical part of this line. இப்ப initially first line z equal to y ன்னு நான் கொடுக்கணும். but இந்த மாதிரி கொடுத்துட்டேன்னா is there any changes in these two lines? இந்த லைன்ல ஏதாச்சும் changes இருந்துச்சுன்னா what is the changes I need to do? ஒரு லைன் மட்டும் எனக்கு தேவை, ரிமைனிங் இந்த ரெண்டு லைனோட சேஞ்சஸ் வேணும். யோசிச்சு பாருங்க, மைண்ட்ல செட் பண்ணிக்கங்க. so it will be a 6 and it will be a 10. ஃபர்ஸ்ட் நான் என்ன பண்றேன், 10 இங்க பிளேஸ் பண்ணிடுறேன். so that is called z equal to y. so next 6 இருக்கிற வேல்யூ y க்கு கொண்டு வரணும். so y க்கு கொண்டு வரணும். so y எந்த வேல்யூவா x ல இருக்கிற வேல்யூவா, so x ல இருக்கிற வேல்யூவை y க்கு கொண்டு வரணும். so 6 then z ல இருக்கிற வேல்யூவை x க்கு கொண்டு போகணும். so x equal to z. See that now it will be changed. So this is means you are the programmer, you have to decide based on the way you are going to implement. See that there are two methods in the swapping list சொல்லிட்டேன். கரெக்ட்டா? so இந்த மாதிரியும் போகலாம், இல்லனா நீங்க மாத்தி கூட போகலாம். that is on your choice. logical part 1. so this is logic 1. ஒரு ப்ராப்ளத்துக்கு நிறைய சொல்யூஷன் இருக்கலாம். so next logical part 2. so instead of that, just I can go to y. so just to make a change here, I will change. This is a logical part 2. okay, so இது மட்டும் தான் இல்ல, இப்படி தான் பண்ணணும் இல்ல, என்ன இருக்கு, even you can use any kind of arithmetic operator we can do. நம்மளால வந்து என்ன arithmetic operators யூஸ் பண்ணி கூட நீங்க பண்ணலாம். okay, we can do that. but நம்மள arithmetic operator யூஸ் பண்ண ட்ரை பண்ணலாம். so இது வந்து ரெண்டு வேளை ப்ராப்ளம் சொல்யூஷன் சொல்லிருக்கோம். ஒன்னு வந்து லாஜிக்கல் பார்ட் வந்து இந்த லைனை யூஸ் பண்ணி சொல்லிருக்கீங்க.
இந்த மூணு லைன் யூஸ் பண்ணி சொல்லி additional memory. So it's for using extra memory. Using extra memory, additional memory or temporary memory, whatever may be, but நம்ம extra ஒரு memory location வச்சிட்டு தான் நாம இருக்கோம். ஓகேங்களா? Okay, so என்ன பண்ணா and go with the concept of I will go without extra memory so that I don't want memory at all. எனக்கு இந்த மாதிரி எல்லாம் memory எல்லாம் எதுவுமே இருக்க கூடாது. But I want existing memory. X and y வச்சு தான் நான் பண்ணணும். So I think some problem. Yeah, audible now? Yeah, yes, Arun Kumar given us y equal to z. Okay, I will go with the Arun answer. Okay, try with good try. Okay, we can try. So, according to that Arun answer, y equal to z, z equal to x, x equal to y. Okay, sir, we try now. So that is a one additional memory we have. But நமக்கு additional memory இருக்கு. So இதுக்கோட பேர் வந்து நான் x ன்னு z ன்னு எடுத்துக்க சொல்லிருக்கோம். So you can give any name. So I will be called as z. அதனால register number தூக்கிடுங்க. Okay, so now I think is it audible now? Am I audible? Yeah, okay. So now, what is the first line? The first line is z equal to y. What is the meaning? Z இருக்கிற value y க்கு போகணுமா இல்ல y ல இருக்கிற value z க்கு போகுமா? Everyone please to reply. It is a very, very important clarification. Always right side value copied into left side. Yes? Okay. Tell me what is the value of z? Yes, tell me value of z. Tell me what is the value of z? No. First step என்னன்னு பாருங்க உங்களுக்கு. First step என்னன்னு பாருங்க. Not given. Good, excellent answer. We don't know what is the value. Is it clear? 14 கிடையாது. No value the answer. இப்ப இங்க பாருங்க என்னோட ஸ்கிரீனை பாருங்க. z ல என்ன வேல்யூ இருக்கோ அதை நீங்க சொல்லுங்க. நீங்களா predict பண்ணிக்காதீங்க ஒவ்வொரு வேல்யூவை. எப்படி 14 வருவாங்க? See my screen, memory allocate ஆயிருக்கு. But அந்த memory what is the value? No values there. Is it correct or wrong? Yeah, so the answer is no value. So error will be shown. Memory அப்ப memory assign பண்ணாம அந்த memory யூஸ் பண்ணீங்கன்னா it will throw an exception. Just I'm going to run it and it will throw an exception. நான் ரெண்டு நம்பர் கொடுத்துட்டேன். ஃபர்ஸ்ட் லாஜிக் வந்து y equal to z ன்னு இருக்கு. zங்கிற வேல்யூக்குள்ள மெமரி அலோகேட்டே ஆகல. நான் யூஸ் பண்ண ட்ரை பண்றதுனால it throws the exception as not defined. z is not defined. Clear? Actually, according to that, you have to copy the value. இந்த extra memory வேற ஏதாச்சும் ஆல்ரெடி இருக்கிற மெமரியில இருந்து எடுத்துட்டு வரணும். So that இந்த லைன் தப்பு. z equal to y வரக்கூடாது. y equal to z வரக்கூடாது. z equal to y is correct. z equal to y is correct. So இப்ப பாத்தீங்கன்னா இப்ப இந்த லாஜிக் வச்சு ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம். இப்ப z equal to y ன்னு இருக்கு. So z equal to y ன்னு என்ன? y ல இருக்கிற வேல்யூ 6. 6ங்கிறது z ல காப்பி ஆயிடும். No problem. Okay, then இந்த லாஜிக் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் இதுதான் இந்த லைன் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் உங்களோட மெமரி இந்த இதுல இருக்கிற வச்சு தான் நீங்க வர்க் பண்ணணும். Don't fix with the default values. Fix பண்ணிக்க கூடாது. இந்த வேல்யூ வச்சு fix பண்ணிக்க கூடாது. So இந்த லைன் முடியும் போது
So just I can recall once again. இந்த லைன் முடியும் இதுவரையில முடியும் போது உங்களோட அவுட்புட் தான் இருக்கு. இது நம்ம பார்த்திருக்கோம். அடுத்தது z equal to x ன்னு இருக்கு. What will happen? z equal to x னா z equal to x னா x ல இருக்கிற வேல்யூ z க்கு காப்பி ஆகும். So x ல இருக்கிற வேல்யூ z க்கு காப்பி ஆகும். பட் z ல இருக்கிற 6 ஆல்ரெடி என்ன ஆயிடும்? delete ஆயிடும். Clear? Then what is the next step? X equal to y. Y ல என்ன வேல்யூ இருக்கு? 6 இருக்கு. Clear? Again அடுத்து என்ன பண்ணணும்? z ல இருக்கிற வேல்யூ y க்கு நீங்க காப்பி பண்ணணும். Is it clear? அப்ப இந்த மூணு லைனை நிறுத்தினீங்கன்னா ஆன்சர் வராது. இப்போ நீங்க x y பிரிண்ட் பண்ணீங்கன்னா என்ன ஆன்சர் காமிக்கும்? 6 6 தான் காமிக்கும். If you want you can check it. Check பண்ணலாம். Just we are going to run it. I'm going to give the same value. X equal to 6 and y equal to 10. ஓ மாத்தி சொல்றேன் நினைக்கிறேன். Yeah, just a minute. So the value of x equal to 10 and value of b equal to 6. See that initially x equal to 10 இருந்தது, y equal to 6 இருந்தது. இந்த லைனை எக்ஸிக்யூட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் பாத்தீங்க அப்படின்னா வேல்யூ மாறிடுச்சு. வேல்யூ மாறிடுச்சு. கரெக்டா? Same swapping executed, but swapping வராதே. Yeah, same value. I mean, yeah, Janani Priya replies the same answer. Correct? But if இன்னொரு ஸ்டெப் போட்டீங்கன்னா ஆன்சர் வந்துரும். Yeah, 6 6 will be, we are getting 6 6. ஆனா இன்னொரு ஸ்டெப் எழுதுனீங்கன்னா ஆன்சர் வந்துரும். What is the step? இப்போ x y ல 6 6 இருக்கு. But 10 வந்து stored somewhere else. What is the line we need to add? 10 ஒரு இடத்துல இருக்கு, அந்த இடத்தை மறுபடியும் திரும்ப கொண்டு வரலாம். குட், எக்ஸலென்ட். y equal to z. z ல இருக்கிற வேல்யூ y க்கு கொண்டு வந்துடலாம். y equal to z. Now it will work. So 6 10. So now it will work. Change ஆயிடும். Clear? So but அப்ப பாத்தீங்கன்னா இந்த ஸ்டெப் வந்து யூஸ்லெஸ். z equal to y ங்கிறது யூஸ்லெஸ் ஸ்டெப். Clear? So that நீங்க பண்ணாலும் சரி பண்ணாலும் சரி it won't work. ஏன்னா z equal to y and z equal to x னா y ல இருக்கிற வேல்யூ z ல காப்பி ஆகும். Immediately it will be replaced by x. So that it is useless. Yes, good, excellent. Excellent, Arun. Thank you for your query. So it gives us a chance for you to show the different way of thinking. Guys, good, excellent. Is there any doubt? Arun, இப்போ clear ஆயிட்டீங்களா? I hope, Arun, are you there? I hope now I have some clear idea about how to write a code. Arun, please to reply. I hope you will get some idea. Okay, I'll move on to the next one. Okay, but here the next thing is just I can move on to that the concept without using additional memory. I don't want to use this additional memory, but I want to perform. If you go over the like placement, placement and all, they are going with that. They are asking the question like this. Means if you go with the placement and all, they are asking the question like this without using additional memory, without using extra space. You need to perform swapping of two numbers. I will repeat once again. Without using extra additional memory, you need to swap. So further with the help of operators we can do. Clear? Okay. But use பண்ண memory வந்து either x and y தான் யூஸ் பண்ணணும், வேற எதுவுமே யூஸ் பண்ண கூடாது. So only the logical part can change. Clear? Okay, I will go with the addition operation initially. X plus y. I want to add the value of x and y add பண்ணிட்டு இந்த ரெண்டு மெமரில ஏதாவது ஒரு மெமரி டிசைட் பண்ணுங்க பார்க்கலாம். x and y ல ஏதாவது ஒரு மெமரி டிசைட் பண்ணுங்க. அந்த x plus ஓட y வேல்யூவை எதுல ஸ்டோர் பண்ணலாம்? You have to decide. Okay, y ல ஸ்டோர் பண்ணலாம். I go with another answer. I can try to store in memory location y. Okay, so first assume that the value of x equal to 6 and y equal to 10. So top to bottom execute ஆகுதுனா, so இதுவரையிலும் print ஆயிடும். Then what is the next step? Y equal to x plus y. What is the meaning of this line? What is the meaning of this line? So y equal to, so you are going to access the value from x. X ங்கிறது 6, y ங்கிறது 10. So x ங்கிறது 6 and y ங்கிறது 10.
So what is the value of 6 plus 10? 16. So it shows that the value of y equal to 16. What is the meaning of this? Y equal to 16 அப்படினா meaning என்ன? Y equal to 16 அப்படினா meaning என்ன? 16ங்கிற value is copied into 16ங்கிற value is copied into y. Good. Okay. So நான் என்ன பண்ண போறேன் அப்படினா y ல இப்ப 10 இருக்குமா அல்லது 16? What is the value in y இப்போ? இந்த லைனை எக்ஸிக்யூட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் இந்த லைனோட கால்குலேஷன் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் what is the value of y? Either 10 or 16. 16 good excellent. ஏன்னா ஒரு மெமரியில ஒரே ஒரு வேல்யூ தான் ஸ்டோர் ஆகும். சோ ப்ரீவியஸா ஸ்டோர் ஆயிருக்கிற வேல்யூவை ரீப்ளேஸ் பண்ணிட்டு நியூவா வந்த வேல்யூவை ஸ்டோர் பண்ணியாச்சு. கிளியர்? ஓகே. நவ டெல் மீ இப்போ இந்த இடத்துல 10 எனக்கு ஏன்னா இந்த இடத்துல ஆல்ரெடி 6 இருந்தது பட் ஆனா இந்த இடத்துல எனக்கு 10 வர வேண்டியது இருக்கும். 10 வந்தா நல்லா இருந்திருக்கும். அப்போ இந்த ரெண்டு வேல்யூ வச்சுட்டு 10 கொண்டு வர முடியுமா? யோசிங்க, ஆபரேட்டர்ஸ் யூஸ் பண்ணி யோசிங்க. இந்த ரெண்டு வேல்யூவை வச்சுட்டு உங்களால 10 கொண்டு வர முடியுமா? Yeah, is good. Additional action excellent. By using these two values we can able to store. They are good. So that is called y minus x. Y minus x. Where you want to store? எந்த மெமரியில போய் ஸ்டோர் பண்ணணும்? y minus 10 ன்னு சொல்லிருக்கீங்க. So value என்னது? Something equal to y minus 10. 16 minus 6 equal to 10. Where you want to go into store? X. Okay, x ல store பண்ணலாமா? Okay, I'm going to store x. இப்போ என்ன ஆயிரும்? 16 minus 6 answer is 10. 10 will be updated. 6 replace ஆகி 10 வந்துரும். Okay, அடுத்தது உங்களுக்கு என்ன வேல்யூ வேணும்? What is the next value you want? சோ ரெண்டு இன்புட் இருக்கு, ஒன்னு வந்து 10 இன்னொரு 6. இப்போ 10 எனக்கு ஆன்சர் கரெக்ட்டா மாறி கிடைச்சிருச்சு. அடுத்து என்ன வேல்யூஸ் வேணும்? வேல்யூ தான் கேட்டேன். A6 good excellent. 6 வேணும். இப்போ என்ன பண்ணா 6 கிடைக்கும்? இப்போ ஆல்ரெடி ரெண்டு மெமரி இருக்கு. இந்த ரெண்டு மெமரியில ஏதாச்சும் பண்ணா உங்களுக்கு 6 கிடைக்குமா? y minus what? Yeah, again y minus x. Yeah, good. Y equal to y minus x. Give a proper expression. கரெக்டான எக்ஸ்பிரஷனா சொல்லுங்க. எல்லாம் பாதியோட சொல்றீங்க. So y equal to y minus x. So here just a minute. This is x and here this is will be a y. And here the value is 16 minus 10 equal to 6. So அப்ப இதுல இருந்து என்ன போய் ஸ்டோர் ஆகும்? y ல 10 போய் ஸ்டோர் ஆகும். Sorry, 610 போய் ஸ்டோர் ஆகும். Yes, now you have to check in. இப்போ நீங்க x and y பிரிண்ட் பண்ணீங்கன்னா மாறி தான் வந்திருக்கும். Okay, let's check. Oh, sorry. Indent வந்து தேவையில்லாமலாம் தரக்கூடாது. The indent play a major role. பட் இப்போதைக்கு உங்களுக்கு புரியாது. பட் பின்னாடி வரும்போது உங்களுக்கு அந்த இண்டென்ட் பத்தி சொல்றேன். முடிஞ்ச அளவுக்கு ஒவ்வொரு லைனுக்கு ஒரு லைன் மட்டும் டைப் பண்ணுங்க. மீன்ஸ் ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் மட்டும் ரைட் பண்ணுங்க. So I'm going to enter the value as x ல இனிஷியலா என்ன இருந்துச்சு? 6 இருந்துச்சு. y ல 10 இருந்துச்சு. கிளியர்? இப்ப பாருங்க சேஞ்ச் ஆயிருக்கும். அப்ப நீங்க கேட்கலாம், ஏன் இந்த நான் வந்து இந்த இடத்துல எனக்கு x ஓட வேல்யூ என்ன இருக்கும், y ஓட வேல்யூ என்ன இருக்குன்னு தெரிஞ்சுக்கணும்னு நினைச்சீங்கன்னா you can print it. எங்க வேணாலும் print யூஸ் பண்ணிக்க, உங்களோட ஆன்சர் கரெக்டா இல்லையான்னு செக் பண்ணிக்கலாம். ஓகேவா? So I'm going to enter same 16. அப்ப 16 பண்ணும்போது இந்த இடத்துல ஆல்ரெடி என்ன இருந்ததுன்னா ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேட் முடியும் போது இங்க 16 இருந்தது, இங்க 6 இருந்துச்சு. கரெக்ட்டுங்களா? இப்போ நீங்க என்டர் கொடுத்து பாருங்க. just to show that. So the before swapping 6 and 10 இருந்துச்சு. ஒரு லைன் எக்ஸிகியூஷன் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் the value of x வந்து என்னவா இருந்துச்சு? 6 இருந்துச்சு. அடுத்தது 16 இருந்தது. தென் அடுத்தது வந்து பாத்தீங்கன்னா அடுத்த லைன் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் என்ன ஆன்சர் பார்க்கணும்னு நினைச்சீங்கன்னா இந்த ஆன்சர் வரணும். கிளியர்? அண்ட் தி தேர்ட் ஒன் வரணும் அப்படின்னா இந்த ஆன்சர் வந்துடும். நான் சும்மா ஜஸ்ட் டெஸ்டிங் தான் எல்லாமே. So now you have to run it.
So it's not visible. Just a minute, I can kill the application and kill the program. I'm going to give same 610. The first step என்ன இருந்தது உங்களுக்கு 1610 வந்தது. அடுத்து என்ன பண்ணீங்க மைனஸ் பண்ணிட்டு இந்த இடத்துல 10 மாறிச்சு. ஸோ 1016 இருக்கும். அடுத்த ஸ்டெப் என்னவா மாறிச்சு இந்த இடத்துல 6 வந்திருக்கும். கரெக்டுங்களா? மூணு தடவை ஆன்சர் கரெக்டா வருதான்னு பாருங்க. ஃபர்ஸ்ட் x 6 இருந்து y வந்து 16 இருந்தது. அடுத்த ஸ்டெப்ல x 10 இருந்து y 16 மாறிச்சு. அடுத்த ஸ்டெப்ல x equal to 10 y equal to 6 மாறிச்சு. Is it clear? So that here there is no restriction that you need to use only the printed statement on the end. End தான் கொடுக்கணும் necessarily. If you want to know the result of this particular answer in the particular step, you have to do that. In that எனக்கு இந்த வேல்யூ தெரிஞ்சுக்கணும்னு நினைச்சீங்கன்னா you can print it. உங்களுக்கு x வேல்யூ தெரிஞ்சுக்கணும், y வேல்யூ வேணும்னா நீங்க print பண்ணி பார்த்துக்கலாம். No restriction. Is it clear? Is there any doubt? You can use any arithmetic operator. No constraint that you must use only addition operator. If you want, you can use multiplication also. X star y. So, division. Here also division. If you want, you can check it. But it is a fraction. So, now programming is suita, but in the programming language, it is suita. But 0.0 day. But don't worry, but the logic is correct. Clear? So these are the possible ways. Again, without using calculate in the identifier x and y so that we call as without additional memory. Without additional memory, just we are calculation means swapping. Swapping is very, very important program. Especially those who you are from a circuit branches, so that you must know that. So without extra memory, this logic will be applicable for all programming language. Clear? Inside of this, sorry, so this is for multiplication and division, or you can division and multiplication code you can try that. Try and put a manual calculation also. Clear? So அதே போல y க்குள்ள தான் ஸ்டோர் பண்ணனும் necessity கிடையாது. நீங்க x ல ஸ்டோர் பண்ணீங்கன்னா இந்த இடத்துல x minus y னு மாறிடும். That's a change. So see that for the same program is implemented in 4 ways. But you are the learner so that you can try to give the solution. It's enough. Clear? இதுதான் best னுலாம் நம்ம சொல்ல மாட்டோம். But in future especially for CSE people, they must evaluate that this the code is the best one. But you are the basic learner so that just you can know what is the way you are going to provide a solution. Clear? And in Python, especially in Python, there is a one flexibility is there. In Python, there is a one flexibility is there. Only it applicable for Python, not applicable for any programming language. X comma y equal to y comma x. It's applicable. Only in Python it will be applicable. So just I can run this code. This code will be applicable only in Python. X comma y equal to y comma x. It means that y value x copy x value y copy. Is it clear? This code will be supported only in Python, not in other programming language. See that for the same concept, there are 1, 2, 3, 4, there are 5 logics we are framed. Clear? If whatever the logic you want, you can use it. Either you follow panalum sari, or either follow panalum sari, in the method you follow panalum sari, or multiplication method follow panalum sari, or in the method is panalum sari. But this method only applicable for Python. But these are the method will be applicable for any programming language. And very, very important, this multiplication division operator means normally this logic will be more suitable and more getting accuracy on whole number, not for fractional number. Clear? But this logic is applicable for any data type. So it's very, very important to understand, so that I request, please make a note of it. I request everyone please to make a note of all those examples, means all those possibilities.
ப்ரோக்ராம் ஸ்வாப்பிங் எழுத சொன்னாங்கன்னா நீங்க நோட்ல ஜஸ்ட் காப்பி லைக் வே 1 நான் என்ன எழுதணுமோ அதை போடுங்க, அடுத்து வே 2 வே 3 லைக் 4 லைக் தட் யூ கேன் காப்பி. Is there any doubt? It's a very, very important program. Even this is the basic question in a programming. Write a program for swapping of two numbers. Swapping means interchange. ரெண்டு வேல்யூ மெமரியில் இருக்கிற வேல்யூஸை இன்டர்சேஞ்ச் பண்ணணும் without any loss of value. So நீங்க ரன் பண்ணீங்கனாலும் லாஸ் ஆஃப் வேல்யூஸ் வராது. See that initially 6 10 இருந்தது, அதே திரும்ப ரிவர்ஸ் ஆயிடுச்சு. So this is the way just we are going to implement the concept of that means one simple sequence program. But see that execution எப்படி வரும்னு யோசிச்சு பாருங்க. So input வாங்குதோ, ரெண்டு input, then print பண்றேன், then followed by logical இருக்கு, then followed by printing. So first ரெண்டு inputs, then printf, then followed by calculation, printf. So the output statement may be inserted anywhere. Or sometimes maybe the logical statement and output statement may be combined. But one thing is you have a clear idea about on logical part. Logical parts la உங்களுக்கு clear idea இருக்கணும், then only you have to able to store. உங்களால அப்பதான் வந்து logical part தெரிஞ்சாதான் உங்களால clear-ஆ தெரிஞ்சுக்க முடியும் program. So that whenever you are going to work on ஒரு program எழுதுறீங்கன்னா do a manual calculation like this. Assign a memory for every variable and take some sample value for all those inputs and the process how it will work. அந்த மாதிரி இதுக்கு ஒரு வேல்யூஸ் எடுத்துட்டு வர்க் பண்ண, சோ அந்த மாதிரி நீங்க டிசைட் பண்ணிக்கலாம். Is it clear? Is there any doubts? Any reply? Yeah, so no doubt. Okay, I'll move on to the next code. Write a program to find the square root of a given number. Write a program to find the square root of a given number. So as usual, inputs. How many inputs? 1. Okay. What's the data type? Only one input. What is the data type? Problem statement clear illa, so that if you want to take a float or integer, edu venala eduthukunga, that is on your choice. Okay, next one is logical part. Logical part enna? So normally we can use that is square root symbol. So this is a square root symbol. We are going to find this, then the name of the variable is assume as d. Name of the variable is d. Okay, number. Okay, I go with the number. So that just the square root of number we can do like this. No, I'm not asking about sum or square of natural number. I'm asking to find the square root of the given number. Yeah, if somebody it's SQRT and all, it's good. Square root. I'm not asking about square. Please try to understand the question. Yeah, is Madhyalagan given answer is square root of number. But in programming language, we don't have a symbol like square root. Clear? So that there are different ways we have for the implementation in the Python. So I'm going to say my input is, I'm going to take it as integer. I'm going to get a value. Okay, so actually this is not a square, it is a square root. Okay, so actually we can use a statement like equal, this is a result. So result equal to, that is a logic we have, that is called d double star 0.5. Yeah, so don't put 1/2, good excellent Venkateshwara Murthy, but you can put 0.5, don't put 1/2. 1/2 போடாதீங்க, it is 0.5 போடுங்க.
So then it is print. So the result equal to, but actually it will be applicable only in Python. Pythonல மட்டும் தான் இந்த டபுள் ஸ்டார் ஆபரேட்டர் யூஸ் பண்ண முடியும், வேற எதுலயும் உங்களால யூஸ் பண்ணிக்க முடியாது. So I'm going to run the code. So I'm going to give 4, it will return 2. Again I'm going to run, I'm going to give 55, so that it will give the answer is 7 point something, 7.4116 like this. If you want to print it with a 2-digit number and all, after the decimal point, you can use the corresponding format string. That is on your choice. This is the one possible way. Instead of that, there is a one more function is there, that is called math.pow. POW is the function which is used to find the power value. Clear? Base comma power. Here the base is value and power is 0.5. Clear? But here math is a predefined module in Python, so that you can use the math already predefined பண்ணி வச்சிருக்கனால அந்த லாஜிக்கை உள்ள இன்க்ளூட் பண்ணிக்கிறோம், so that we call as import. இந்த மேத்தோட லாஜிக்ல POW கோட் ஒருத்தர் ஆல்ரெடி predefined பண்ணிருக்காங்க, அதை நம்ம திரும்ப யூஸ் பண்ணிக்கிறோம். So this one I'm going to compile. I'm going to use 78, so 8.8 something. Clear? So this is the way. So even double star 0.2 போடலாம். Actually இப்போ double star 0.2 வந்து பாத்தீங்கன்னா as a 0.5 which is applicable only in Python. But there is a method POW. POW அப்படிங்கிறது வந்துட்டு so that the POW method வந்து நார்மலா எல்லா programming languageலயும் இருக்கும். So that we can use it. So that and the corresponding header files கொடுக்கணும். இங்க வந்து modules சொல்லுவோம். So you can provide you can provide a header files. அதை நீங்க எதை யூஸ் பண்ணிருக்கீங்க அப்படிங்கறது இது பண்ணணும். Yeah, good question, Arun. Why we are going to use double star? Double star will act as a power operator. So I think in arithmetic operator category la paathirukalam. So addition, subtraction, multiplication, division, modulo division, floor division and exponential operator use பண்ணுவீங்க. Exponential, that is called double star. Correct? இப்போ நீங்க எழுதுறீங்க அப்படினா square root of x ன்னு எழுதணும்னா இப்போ இந்த மாதிரி எழுதுறீங்கன்னா இத நீங்க இப்படி எழுதலாம் mathematics logicல. Number power 1/2. இந்த 1/2 பவர்ல நீங்க இப்படி எழுதலாம். இந்த 1/2 தான் நான் என்ன எழுதுறேன் அப்படின்னா it's a 0.5 ன்னு எழுதுறேன். Clear? Okay, so இப்போ இதுல வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா இப்போ நீங்க இத கூட யோசிக்கலாம். So for example இப்போ x squared இருக்கு அப்படின்னா பைத்தான்ல வந்து நீங்க இந்த ரெண்டு வேல உங்களால ஃபைண்ட் பண்ண முடியும். என்னென்ன வே அப்படின்னா வந்துட்டு அந்த x squared கால்குலேட் பண்ணனும் அப்படின்னா you can use x star x சொல்லலாம், or otherwise you can use x double star 2 சொல்லலாம், because double star operator will be act as a exponential operator. So this x represent base and the 2 represents power. And another one more method is power method. There is a power function we call as a method here, power method. So that here we call as a base comma power. So this is the input we need to give, so that you can say POW. Here the base is x and power is 2. Okay, I will. So these are the three possible ways we can find the square value. So same, but actually here, so the number is a 0.5. So that not possible to do this x star x. X star x உங்களால பண்ண முடியாது because the power is a 0.5. And I will come back to Abhinaya question later. So that there are two possible ways we can implement. One is by using exponential operator we can change. But this is x squared வந்து இது உங்களுக்கு applicable இருக்கும். But in case if you are going to calculate the value of x power 0.5 instead of this 2, if you are going to use a 0.5, so you are unable to do that. This method is not applicable. இந்த மெத்தட் உங்களால applicable பண்ண முடியாது. So that x double star 0.5 யூஸ் பண்ணிக்கலாம், or otherwise power method யூஸ் பண்ணியும் calculate பண்ணிக்கலாம். So these are the two possible ways we can do.
Clear? And for Abhinaya, this is a x square. So that if you double star use pandringna, the rule is base comma power. Means base double star power. But x double star x nu kuduthingana, x double star x abinu kuduthingana, it means that x power x. It means like that. I will repeat once again. It is x power x mariro. Meaningfully strong. Here the question is x square. So x double star power. That is base double star power. Here the base is x and power is 2. So that x double star 2. So this is the way we are going to calculate the value of a power. But in other programming languages, I will repeat once again. In other programming languages, we don't have the support of this exponential operator. Okay, so we can't able to do that. Means in the matter of PowerPoint, you can't able to use this logic. Only the possible way is you can use power method. By using this power method, we are going to calculate. So in every programming language, there is a method will be supported for calculation of your square root. Square root calculate pandradhukku use pandra method POW function. Already I told that no. So the name followed by open parenthesis will be called as function. So it is a predefined method, predefined function. Here in Python we call as a predefined module, predefined method in solluvom. Clear? This module is defined under math.h. Sorry, under the module math. Clear? In C la math.h in solving, but here it called as a math. Math is a module, predefined module to include all your mathematical calculations. For example, if you want to use like sine, cos, tan, theta, so like that if you want to calculate, or maybe sine inverse, cos inverse, tan inverse, or maybe if you want to calculate like logarithmic methods, if you want to find the log values and all, we have to use your math packages, math. In the next class, we will discuss about how you are going to calculate your logical logarithmics and all. Is it clear? Is there any doubts? Arun, நான் சொன்ன idea புரிஞ்சுதா? ஓகேவா? Why import? Yeah, it's a good question. Okay, let us take one simple example. I want to take attendance for ECE student. What you will do? I want to take attendance for ECE student. What I need to do? Now, by CSC name list ECE attendance edukka mudiyuma? Is a question for all. CSC name list எடுத்துட்டு போய் நான் ECE name means attendance எடுக்க முடியுமா? முடியாது. Good. Okay. அதே போலதான் ஒவ்வொரு ஃபங்க்ஷனும் ஒரு குரூப் பண்ணி வச்சிருக்காங்க. இப்ப நீங்க எல்லாமே குரூப் ஆயிருக்கிறது CSC, ECE அப்படின்னு குரூப் ஆயிருக்கீங்க. So, if for example, if I want to call Arun Kumar அப்படின்னா அது பண்ணணும் அப்படின்னா ECE Arun Kumar அப்படின்னா it reflect to only for ECE Arun. Clear? இதே CSC ல Arun இருக்காங்க அப்படின்னா CSC Arun அப்படின்னா it will only point to CSC Arun. So like that, இதே பேர்ல இந்த POWங்கிற பேர்ல மேபி வேற ஏதாவது இதே ஃபங்க்ஷன் மேபி இருக்கலாம். அப்ப more than one வந்து இதே பேர்ல இருந்ததுன்னா நான் டிஃபரன்ஷியேட் பண்றதுக்காக இந்த இடத்துல உங்களோட டிபார்ட்மெண்டோட நேமை நான் யூஸ் பண்றேன். கரெக்டா? லைக் தட் இதே மாதிரி பேர்ல வேற ஏதாச்சும் இருந்ததுன்னா நம்ம கம்ப்யூட்டர் வந்து என்ன ஆயிடும்? கன்ஃபியூஷன் ஆயிடும். எந்த ஃபங்க்ஷனை யூஸ் பண்ணிக்கிறதுன்ட்டு. So for that, I'm going to say that I'm going to use POW method from this module. இது வந்து குரூப்பிங் மாடியூல்ல எல்லா ஃபங்க்ஷனும் மேத்தமேட்டிக்கல் ரிலேட்டட் எல்லாத்தையுமே குரூப் பண்ணி வச்சிருக்காங்க. இப்ப நான் இதுல கொடுக்கிற POW மெத்தட் இந்த யூஸ் பண்ணதுல இருந்து தான் வரும் அப்படிங்கிறது தான். Is it clear? Import method type பண்ணலனா இந்த ப்ரோக்ராம் ரன் ஆகுமா? Good questions. I can remove this. நான் ரிமூவ் பண்றேன். செக் பண்ணி பாருங்க என்ன எரர் வருதுன்னு பாருங்க. So it's a runtime error தான் create ஆகும். I'm going to give a value. See that what is the error? There is not an error. It is we call it exception. சொல்லுவோம். இது error தான் பைத்தான்ல சொல்லுவீங்க. But generally we call as exception. ஏன்னா program run ஆகும்போது இந்த மாதிரி error காமிக்குது. So that mathங்கிறது not defined.
So இப்போ மேத்துங்கிறது என்னோட லாஜிக் படி இட் இஸ் அ மாடியூல், ப்ரீடிஃபைன் மாடியூல். ஸோ அப்ப வெறும் மேத் நான் கொடுக்க முடியாது. ரூல் என்னன்னா இருக்கிற நேம் லிஸ்ட். ஸோ அதை எங்கூட ஜாயின் இந்த ப்ரோக்ராமோட சேர்த்துக்கிறோம். ஸோ தட் ஐ கேன் யூஸ் இம்போர்ட். இம்போர்ட் அப்படின்னு கொடுத்துட்டீங்கன்னா then it will works. It will work. So that if you want to use any predefined method, இப்போ நீங்க ஏதாவது ஒரு predefined method நீங்க யூஸ் பண்ணணும்னு நினைச்சீங்கன்னா defining mode தெரிஞ்சுக்கணும். Don't worry, I will tell you the list of which is available for a basic அந்தந்த டைம்க்கு அந்தந்த மாடியூல் நான் சொல்லி தருவோம். Don't worry. Is there any other clarification? But excellent question from Nagarajan. Good, excellent. Is there any other doubts?